previous classes என்னென்ன பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்துருக்கோம். அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we discuss about potential energy, that means electrostatic potential energy and potential. Both are inversely proportional to R. Potential energy symbol U போட்டிருக்கோம், inversely proportional to R. Potential also inversely proportional to R, very much important. Similarly, the force, electrostatic force and electrostatic field, electric field, both are inversely proportional to R square. இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்க கம்பேரபிளா படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது எதை வச்சு நான் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன்னா, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ் 11th படிச்சது. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பாலை த்ரோ பண்றீங்கன்னா மேலே போகும்போது என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும், கீழே வரும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கும். எங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கோ அதை நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் ஃபார் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. At the reference point, the potential energy is zero, must be zero. ஓகே, இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்வால்வ் ஆகும்போது இதுனா அது கன்சர்வ் ஆகுது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் a conserved energy because gravitational force is conserved force here. So it is independent of path. அது நமக்கு similar to that நம்ம எப்படி பண்ணிருக்கோம், ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். This is x and z சொல்லியிருக்கேன். Electric field acting downward direction. So we are moving the charge, any charge at any magnitude in upward direction. So this is our initial position and this is our final position. The charge இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரணும், நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். Already force acting on this charge is acting downward direction. It is the electrostatic force. The external force is equal to minus of electrostatic force. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் மேக்னெட்டிக் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இந்த பொசிஷன் கொண்டு வந்து வைக்கணும்னா we have to do the work. That work stored in the form of potential energy. இந்த கேஸுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன சொல்லியிருக்கோம், இந்த எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் QE அண்ட் பொசிஷன், இப்படி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். தென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலாவை என்ன வேரியபிள் கொடுத்தோம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி at first any position R is equal to product of two charges divided by 4 pi epsilon 0, the distance between the two charges. Here potential energy is a scalar quantity. Potential energy is inversely proportional to 1 by R. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் பார்த்துருக்கோம். பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் என்னது, U by Q. அப்போ என்ன வந்துடும், இது Q கேன்சல் ஆகும், Q by 4 by epsilon 0 R போட்டுருப்பேன். ஸோ அட் எனி ரீஜியன் if you place a charge here at any region on the concentric circle, the potential is not changed because at any location R is not changed. ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அந்த சர்க்கிள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் என்ன பண்ணுது, பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். எங்க பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்டா இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், அது ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ whenever the work done is zero, the potential energy is zero. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ வந்தா பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ. இதுக்கு ஒரு தியரி சொல்லியிருக்கேன். எப்ப மேக்ரோஸ்கோபிக் அனாலிசிஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கோம், ஒர்க் டன் சிக்வல் என்னது, F dot D cos theta. Theta 0 means potential energy maximum. Theta 90 cos 90 0 வந்துரும். ஸோ ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ ஆகும். எப்போ ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா, ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே 90 டிகிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒர்க் டன் ஜீரோ. சிமிலர் டு தட் ஒரு சர்க்கிள்ல மூவ் ஆகும்போது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும், மூவ் அவே ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியே போகும் அலாங் த பொசிஷன். இப்போ நான் வந்து இந்த சர்க்கிள்ல மூவ் ஆகுறேன், இது வந்து நம்மளோட இனிஷியல் பொசிஷன் 1, இது இனிஷியல் ஃபைனல் பொசிஷன். இங்கேருந்து நீங்க மூவ் ஆகும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் டேஞ்சன்ட் டு த கர்வ்.
அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், both are 90 degree each other, so that இந்த சர்க்கிள் மூவ் ஆகும்போது work done 0. So we control that potential is 0. அதனால ஒரு சர்க்கிள், ஒரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் மூவ் ஆகும்போது பொட்டன்ஷியல் 0 ஆகும்போது ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்க்கிள் சொல்லி ஒரு டாபிக் சொல்லியிருப்பேன். கிளியரா இருக்கப்பா? This is energy stored in the capacitor. The equation is clear. Capacitor in parallel and capacitor in series. Battery இருக்கு. Capacitor இடையே ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படியே அடுக்கிட்டே போனீங்கன்னா இது வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷன். This is like a series connection. Current supply, இந்த current supply எல்லாம் அடுத்து இருக்கிற டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். Flow of currents. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டாக மூவ் ஆகும். ஸோ எந்த ஒரு ஜங்ஷனும் வரக்கூடாது. இதை பேரலல் கனெக்ஷன். ஜங்ஷன் என்றால் என்ன? நான் இந்த கெப்பாசிட்டர் பாருங்க, கரண்ட் இங்க வந்துட்டே இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ல கரண்ட் Kirchhoff law, the details of total current is divided into 2 parts. This is known as junction. Junction வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சுன்னா இது வந்து parallel plate capacitor. நீங்க வந்து டயக்ராம் வச்சுலாம் படிக்க முடியாது, ஏன்னா இதுல கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். கெப்பாசிட்டர் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். பேரலல் வந்து அப்படியே ஒன்று அடிக்கிட்டு ஒரே கெப்பாசிட்டர் கொண்டு வருவோம். அதுக்கு பேர் ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டர். இப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டருக்கு ஃபார்முலா 1/C ஈக்குவலன்ட் 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. இப்போ வந்து மூணு கெப்பாசிட்டர் தான் இங்கே இருக்குன்னு வைங்களேன். இந்த ரெண்டு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ we have 3 parallel capacitors or capacity in series. இப்போ இந்த வந்து ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு எல்லாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரே கெப்பாசிட்டர் கிடைக்கும். இப்போ நீங்க டயக்ராம் ரீட்ரா பண்ணி எப்படி வரையலாம்னா, we should redraw into one capacitor, give name C equivalent. This C equivalent is equal to 1/C equivalent. அதாவது 1/C equivalent கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்க. அதுக்கு C equivalent என்ன பண்ணுவீங்க? ரிவர்ஸ் பண்ணி C equivalent எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 1/C equivalent is equal to C1 + C2 + C3. C1 C2 C3 LCM எடுத்து மேத்தமெட்டிக் கால்குலேஷன் பண்ணி ரிவர்ஸ் பண்ணி C ஈக்குவலன்ட். ஸோ அங்கே அதை கொண்டு ஒரே டயக்ராம் கொண்டு வரலாம். டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர். இது வந்து கெப்பாசிட்டர் 1, இது கெப்பாசிட்டர் 2. C ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு பிளைண்டாக ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பேரலல்னா அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கணும். சீரீஸ்னா டிவைட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். இது ரெண்டுலேயும் கன்ஃபியூஷன் வரும், ஏன்னா அடுத்து நம்ம ரெசிஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். இப்போ இதோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் எப்படி வரும்? ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஆஃப் this is a capacitor reduced into one capacitor. This is equivalent capacitor C1 + C2. parallel connection ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. சீரிஸ் கனெக்ஷனா 1/divide போட்டுக்கோங்க. That's it. Chapters. A parallel plate capacitor has a circular plate. Here we have a circular plate. It is not a cylindrical, it is not a spherical. It is simply a circular surface of radius is equal to 8.20 centimeter. It is converted into 8.2 into 10⁻⁻2 meter. And the separation between the capacitor D is equal to 1.3 millimeter. It is also converted into meter. Okay, they calculate the capacitance. This is a plate 1, and below we have a plate 2. It's like a circle section. It is separated by a distance d. This distance is 1.3 into 10⁻⁻3. Very easy concept. This is the radius of the circular section, so that you easily find out the area of the circular section. We need to find what is the capacitance. Capacitance equal to what? Epsilon 0 d by A by D.
This is a formula for the capacitor for a circular flat surfaces. If it is a circle, if it is a rectangular plate, don't worry, we have the same formula. If the capacitor is cylinder or spherical, then only we have a different formula. So don't do the same formula. C is equal to Abhinadri is a formula. What is the area for the circle? Pi r square. Epsilon 0 value 8.852 into 10 power minus 12 into area is equal to what? Pi r square or pi by 4 into d square. எதனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் pi by 4 into d squared or pi r square. Pi into r square எவ்வளோ 8.2 into 10 power minus 4 the whole square divided by the distance between these 1.3 into 10 power minus 3. By solving we get 8.852 10 power minus 2. Okay, நான் அந்த பவர்லாம் தனியாக வச்சுக்கோம். இது வந்து pi 3.14 divided by 1.3 into 10 power minus 12 and 10 power minus 8. So 10 power minus 2 then it is. Power 10 power minus 4 plus 10 power 3 8.2 the whole square. Then 8.854 3.14 8.2 into 8.2 divided by 1.3 into 10 power 16 minus 5 minus 11. By solving we get the answer. Wait. Eight point 854 and 8.2 divided by 1.3 gives 1437.9 into 10 power minus 11. 1434 ரீஃபார்ம் பண்ணுறேன் 1443.7 into 10 power minus 12 இல்லாமல் 143.7 is rounded into 1.144 into 10 power minus 12 is picofarad. Okay, good. Units centimeter, meter. Okay, this is answer. Very good. This is answer. Then next we want to find what? Find the charge for a potential difference in 121. We have a formula C is equal to Q by V. So this is a formula for capacitance Q is equal to CV. We find out 144 into 10 power minus 12 is a capacitance. What is a volt? 120 here. 120. This is a farad. Sorry, it's not a picofarad. It is a farad. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் யூனிட்ஸ்ல நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் சார்ஜ் எல்லாமே சென்டிமீட்டர் மீட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இதுவே நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு ஸோ கெப்பாசிட்டி இஸ் மஸ்ட் பி ஃபேரட் இந்த பிகோஃபேரட் மாத்திரம் என்ன பண்ணுவீங்க 144 பிகோஃபேரட் சொல்லுவீங்க ஓகே ஸோ பிகோஃபேரட் இஸ் 144 ஃபேரட்னா 10 power minus 12 வச்சிருக்கீங்க ஸோ ஹியர் substitute these values in the farad and the voltage is 120 so that the final unit we get is in a coulomb. If you use in a picofarad, you use the picocoulomb.
எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூலும்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். So what is 120 into 144? Total வச்சுக்கலாம். 882,441 812 7 1728 17280 into 10 power minus 2. This is the amount of charge in the system. We have a plate of spherical capacitor, have a radius, 2 radius, the outer radius B. Now B nukira and capital R 4 millimeter. Inner radius is A, 38 millimeter. Calculate the capacitance. What is the formula for spherical capacitor? 4 pi epsilon 0 AB divided by B minus A. What is the formula for 4 pi epsilon 0? 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 power 9. So 4 pi epsilon 0 is equal to 1 by 4 pi, 1 by 9 into 10 power 9 into outer diameter into the inner diameter, 40 into 38 into 10 power minus 6. Because it is converted into meter, this is also converted into meter. 10 power minus 3, 10 power minus 3 is 10 power minus 6 divided by P minus A. 40 into 10 power minus 3 minus 38 into 10 power minus 3. Simplify it. 40 into 38 10 power minus 6. The 9 if it is transferred into upward, 10 power minus 9, and also here 10 power 3, because these 10 power minus 3 move upward. In the denominator 9 into 40 minus 38 is the 2. So we get 18 denominator minus 9, 3 minus 6 minus 15 plus 3, 10 power minus 4. So simplify பண்ணுங்க. 6ல பண்ண முடியுமா பாருங்க. 6லையும் பண்ண முடியாதா? So calculate எடுத்துக்கலாம். 40 into 38 divided by 18. 84. Answer is 84.4 into 10 power minus 12 farad. It is converted into picofarad. So 84.4 picofarad. So for a spherical capacitor, we find out the capacitance right now. Then just now we find out that capacitance. Then what must be the plate area of a parallel plate capacitor with the same plate separation and capacitance. Okay. We need to find for area if it is a parallel plate capacitor. Area of the parallel plate capacitor with the same plate separation capacity. What is the separation for a spherical plate capacitor? Spherical plate capacitor separation separation D is equal to B minus outer diameter minus inner diameter gives separation between the spherical plate. So it is given by 40 minus 38 gives 2 millimeter. This is the distance between the two plates. Now we calculate the capacitance for parallel plate. Parallel plate formula is epsilon 0 A by T. So we have a separation. This separation is equal to this separation. So A is equal to CD divided by epsilon 0. A C is already find out. The C is equal to what?
84.4 into 10 power minus 12. Separation between the plate is 2 millimeter converted into meter 10 power minus 3. Epsilon naught 4 into 10 power minus 12. 10 power minus 12, 10 power minus 12 are cancelled. By calculation, we get area is equal to எல்லாத்தையும் மீட்டர் மாத்திருக்கோம் இல்லையா, so that we get the answer in meter. 4.4 divided by 8.854 gives 9.53 into 2 gives 19036. 1906 10 power minus 3 meter square.